by MJD Beats. See, now he's so tired, he's so lazy, but he doesn't want his friend to leave. He doesn't want his girlfriend to leave, but he's too lazy to get up and follow her. So now he doesn't really know what to do. He's a very good-looking fellow, isn't he? He's a lovely-looking lion. Kira, you say Byron made an impala sound, but you didn't hear it. And you want to know what an impala sounds like. An impala, when it's very, very scared, goes... bit like that. Liam's looking at me as though I'm mad, but it sounds a little bit like that, Kira. It's a big snort. Isn't he a lovely fellow? He's a very special lion. We're very lucky to spend some time with him. And Fatima, you're wondering about why lions eat so much. Well, they eat so much because they're so big.
You know that your dad and your mum eat much more than you do, and that's because they're much bigger than you are. And this chap is more than twice the weight of your father, and so he eats much more than twice the weight that your father eats. Remember also, Fatima, they don't eat every day. Now watch him. See that? That's very special. What he's doing there is testing the air. I know it looks like he's cross, like he's growling, but he isn't. He's testing the urine that the female put there, and he's testing to see whether she wants to become a mummy lion again or not. So this is a very special thing we're seeing. See that? See how it looks like he's half smiling and half growling? And I think he's going to follow this female. Let's go and see. Да, смотри туда. От нема спеца. Можеш кветку то роздвинуть, ні? Щоб мама пішла, чи буде драка. Поб'ються, Я наверняка. думаю, що поб'ються, явно. А як же її забирати? О, воно вже. Я думаю, що вона явно поб'ються. Мама тоді капає А що ж я буду робити? строй. Це може наоборот вилазить, падає і зразу стою. А там немає. Не пролізе через трубки. На. Ви ж прикиньте, хто візьме в руки, все, хана, враг. Ну, По-любому. Це вже буде запам'ятає так, що забрали дитину. хорошенький маленький. Ручки маленькие. Такие решетки красивые там. Ви трошечки відкрити, щоб вона могла повісти туди. То це в Так воно, якщо вилізе, то й пролізе. Тільки щоб пішло до тої дірки. Да? Ні, я не піду туди, ви що? Відкривайте. А як воно вилізло? А А там там є щелка. Шила тут маленька, там пролізе. Ідемо тато заберемо, він пішли летом. Ідемо тато заберемо і підемо додому. І це ж десь зовсім недавно пролізло. Та воно от буквально минут 10 назад сюди Ну, я забіг. говорю, я же был, я проходил, тут не было. Говорит, видел? Говорю, как видел? Говорю, только прошел, говорю, недавно. Вот. Ну что? Ты застрахована? Нет. Ты там далеко сидишь? Давай, бери львенка до воспитания. Испытания не буду пытаться. Залізла мале.